Dear student, today we will take ninth lecture for PH 4502, right? In the previous lecture, 8th lecture, we have started the theory of particle in a one-dimensional box, right? Our aim is to obtain energy eigenvalues En and wave function psi of the particle which is trapped or confined in a one-dimensional box of length है. अगर कोई particle one-dimensional box के अंदर है, तो what will be the energy eigenvalues of the particle inside the box, and what will be the wave function of the particle confined in a one-dimensional box of length L. So we want to obtain two quantities: energy eigenvalues En of the particle inside the box, and wave function psi of the particle confined in a one-dimensional box of length L. So let us consider a one-dimensional box of length L. Okay, so I have shown a one-dimensional box of length L. Okay, the left-hand side wall of the box is x is equal to 0. x equal to 0 पे एक left hand side की wall है box के, and the another wall of the box is at x equal to L, right? So x is equal to 0 is the left hand side wall of the box, x is equal to L is the right hand side wall of the box, and between these two walls, particle is moving between x is equal to 0 and x is equal to L. Okay, so one dimensional box का meaning क्या है? It is a box having length L along x axis only. One dimensional box does not have breadth, does not have height, right? So one dimensional box has length L only. So let us consider a one dimensional box. Let us consider a one dimensional box of length L along x axis. X is equal to 0 is the left hand side wall of the box. X is equal to L is the right hand side wall of the box. And between these two walls, okay, particle is inside this one dimensional box. Okay, अगर particle box के अंदर है, if you are inside the classroom, right, then if you are in the classroom, then you are a particle inside the classroom box. Similarly, this is a particle, okay, inside the box. अगर particle box के अंदर है, तो inside the box, particle is free to move anywhere between x to 0 and x to L. So potential energy of the particle is 0. Particle box के अंदर है, so wave function of the particle inside the box is not 0. So box के अंदर one dimensional box के अंदर particle is free, particle is restricted to move along the x axis between x to 0 and x to L. So box के अंदर particle है, तो particle free particle का meaning क्या है? There are no forces acting on the particle, so potential energy of the particle is 0 inside the box. और particle in box के अंदर है, so inside the box wave function of the particle is not 0. अगर आप classroom के अंदर है, तो classroom के अंदर आपका wave function 0 नहीं होगा. आप classroom के बाहर नहीं जा सकते, so you are not present outside the classroom. So outside the classroom the wave function is 0. Okay, so आप class के अंदर जब होते हैं, तब wave function of the student inside the classroom is not 0. But you cannot go outside the classroom, so the wave function of the student outside the classroom is 0. So similarly here, the particle, the simplest quantum mechanical problem is that a particle, let's say electron, is trapped or confined in a one-dimensional box of length L. Okay, x is equal to 0 is the left-hand side wall of the box, and x is equal to L is the right-hand side wall of the box. And between these two walls, okay, particle motion is restricted between x is equal to 0 and x to L. दो x to 0 wall और x to L wall के बीच में particle motion is restricted along x axis between x is equal to 0 wall and x to L wall के बीच में L length के अंदर particle किधर भी move कर सकता है, right? Okay, so particle जब wall से टकराता है, so particle does not lose the energy when it collides with the walls. So total energy of the particle is conserved. मैंने बताया आपको कि inside the one dimensional box between the left hand side wall x to 0 and right hand side wall x to L, when particle is inside the box, one dimensional box, the potential energy of the particle is 0, because particle free particle है. उसका मतलब क्या है? There are no forces acting on the free particle, and when there are no forces acting on the free particle, the potential energy of the free particle is 0. And particle class box के अंदर है, so box के अंदर the wave function of the particle is not 0. Now these are the hard rigid walls, so particle cannot cross this wall and cannot go outside the box. Left side में भी बाहर नहीं जा सकता, right side में भी नहीं जा सकता. तो left hand side region 1 जो है outside के box वाला, इधर potential energy of the particle is infinite, wave function is 0. Similarly right side में box के right side में outside the box, okay, particle, the potential energy of the particle is infinite and particle cannot go outside the box, so wave function of the particle outside the box is 0. So inside the box
potential energy of the particle is 0 and particle box के अंदर है, so wave function of the particle inside the box is not 0. Outside the box, left side and right side, potential energy of the particle is infinite, so wave function of the particle is 0 because particle cannot go outside the box. So मैं लिखा इधर, the particle cannot exist outside the box. A particle cannot go outside the box. आप क्लासरूम के बाहर नहीं जा सकते, तो wave function of the particle outside the box is 0. But inside the box, wave function of the particle is not 0. That we want to obtain, right? So our task is to find the wave function of the particle inside the box between x is equal to 0 और x l के बीच में particle motion करता है, तो x is 0 और x l के बीच में, right? Our task is to find the wave function of the particle inside the box. Okay, so let us start with time independent Schrodinger equation. So Schrodinger equation for a particle inside the box becomes, okay, we have studied time independent Schrodinger equation. What was the time independent Schrodinger equation? D square psi upon dx square plus 2m upon h cross square e minus vx psi is equal to 0. This is the time independent Schrodinger equation. So time independent Schrodinger equation for a particle inside the box is d square psi upon dx square plus 2m upon h cross square e minus vx psi is equal to 0. We understand the meaning of each term. What is psi? Psi is the wave function of the particle inside the box. जब particle box के अंदर है, आप क्लासरूम के अंदर है, तब का wave function है. जब particle is inside the box, psi is the wave function of the particle inside the box. Because outside the box, particle cannot go outside the box. So outside the box, wave function is 0. Particle is inside the box, so inside the box, the wave function of the particle is psi. That we want to find out. Okay, x का मतलब मालूम है, x is the this 0, x is equal to L. 0 is the left hand side wall boundary of the one dimensional box. X is well is the right hand side boundary or wall of the box, and particle is moving between x equal to 0 and x is equal to L. Okay, at the center पे x की वैल्यू कितनी होगी? L by 2. So the total length of the one dimensional box along axis is L. Then left hand side wall पे x की वैल्यू 0 होगी, right hand side पे x की वैल्यू है L, and center पे x की वैल्यू होगी half L by 2. Okay. Now psi is the wave function of the particle inside the box that we want to find out. M is the mass of the particle. M क्या है? Mass of the particle. H cross तो आप जानते हैं, it is h upon 2 pi. It is a Planck constant. H cross is h upon 2 pi. E is the total energy of the particle, and Vx is the potential energy of the particle. Okay. So once again I repeat, psi is the wave function of the particle inside the box. M is the mass of the particle. H cross is Planck constant h upon 2 pi, is the total energy of the particle, and Vx is the potential energy of the particle. Again, psi is the wave function of the particle inside the box. So from this equation, we want to find out two quantities. E, we want to find out energy of the particle inside the box, and second quantity, that is wave function psi of the particle inside the box. So we want to find out the energy of the particle inside the box and wave function psi of the particle inside the box. Okay, now inside the box, potential energy of the particle is 0. Inside the box, potential energy of the particle is 0, but wave function is not 0. And particle box के बाहर नहीं जा सकता. So outside the box, wave function is 0. So inside the box, potential energy of the particle is 0, but right, wave function is not 0. A particle cannot cross these walls, cannot penetrate through these walls, cannot go outside the box. अगर particle box के बाहर नहीं जा सकता तो outside the box, potential energy is infinite and wave function is 0. So हम बात कर रहे हैं inside the box. So inside the box, particle is free, so no force is acting on the particle. So inside the box, particle is a free particle, so potential energy of the particle is 0. So inside the box, the potential energy of the particle is 0. So let us substitute the potential energy of the particle inside the box is 0 in the Schrodinger equation. So my Schrodinger equation becomes d square psi upon dx square plus 2m upon h cross square is the total energy of the particle that we want to find out in. Okay, the potential energy Vx of the particle inside the box is 0. Psi is equal to 0. So d square psi upon dx square plus 2m upon h cross square E minus potential energy of the particle inside the box is 0 because particle is a free particle. Box के अंदर particle free है, so there are no forces acting on the particle. So potential energy of the particle inside the box is 0. So let us put the potential energy Vx of the particle inside the box is 0. So Schrodinger equation inside the box becomes d square psi upon dx square plus 2m upon h cross square E minus inside the box the potential energy of the particle is 0. Psi is equal to 0. Please remember,
psi is the wave function of the particle inside the box that we want to find out. m is the mass of the particle. Suppose electron है box के अंदर, तो what is the mass of electron? 9.13 into 10 to minus 31 kilogram. H cross is the Planck constant, h upon 2 pi is the total energy of the particle that we want to find out, and potential energy of the particle inside the box is 0. Okay, so this equation becomes d square psi upon dx square plus 2me upon h cross square psi is equal to 0. This is a constant term. This 2me upon h cross square is constant term. So let us define 2me upon h cross square is equal to alpha square. Once again, m is the mass of the particle, is the energy of the particle, h cross is Planck constant. So let us define the constant term 2me upon h cross square by alpha square. So Schrodinger equation becomes d square psi upon dx square plus this 2me upon h cross square is defined by alpha square. So plus alpha square psi is equal to 0. Okay, so this is the Schrodinger equation. d square psi upon dx square, d square psi upon dx square plus 2me upon d square psi upon dx square plus 2me upon h cross square is defined by constant alpha square, psi is equal to 0. So d square psi upon dx square, d square psi upon dx square plus 2me upon h cross square, constant term is defined by alpha square. So d square psi upon dx square, d square psi upon dx square plus alpha square psi is equal to 0. That is the Schrodinger equation for a particle inside the box. So this is the Schrodinger equation for a particle inside the box or within the box. Right. So once again, I quickly repeat the time independent Schrodinger equation for a particle inside the box is d square psi upon dx square plus 2m upon h cross square e minus vx psi is equal to 0. Si is the wave function of the particle inside the box, m is the mass of the particle, h cross is the Planck constant, which is h upon 2 pi is the total energy of the particle, vx is the potential energy of the particle, psi is the wave function of the particle, right? Okay, now inside the box particle is free, so there are no forces acting on the particle inside the box. So inside the box the potential energy of the particle is 0. So inside the box potential energy of the particle is 0. So Schrodinger equation becomes d square psi upon dx square plus 2m upon h cross square e minus inside the box potential energy is 0, psi is equal to 0. So this equation becomes d square psi upon dx square plus 2me upon h cross square, because potential energy inside the box is 0, psi is equal to 0. This 2me upon h cross square is a constant term. Let us define it by alpha square. So d square psi upon dx square plus 2me upon h cross square is defined by constant term alpha square, psi is equal to 0. So d square psi upon dx square plus alpha square psi is equal to 0 is the Schrodinger equation of a particle, Schrodinger equation of a particle inside the box. Okay. We are not discussing the case outside the box. A particle cannot go outside the box से बाहर नहीं जा सकता. So outside the box potential energy is infinite. And particle box के बाहर नहीं जा सकता. So outside the box the wave function of the particle is 0. Now let us write the solution of this Schrodinger equation, right? So solution of Schrodinger equation. Solution of Schrodinger equation is, so this is the second order differential equation. D square psi upon dx square plus alpha square psi is equal to 0 is the second order differential equation which is called the Schrodinger equation for a particle inside the box. So this equation has two solutions. One part of the solution is a sin alpha x and the second part of the solution is b cos alpha x. I will give you the meaning of each and every term. Okay, so inside the box Schrodinger equation for a particle inside the box is d square psi upon dx square. Inside the box the Schrodinger equation for a particle is d square psi upon dx square plus alpha square psi is equal to 0. And this Schrodinger equation is a second order differential equation. It has two solutions. Okay, so solution of Schrodinger equation inside the box is a sin alpha x is the first part of the solution, b cos alpha x is the second part of the solution. Okay, let us give the meaning of each and every one. So solution of Schrodinger equation d square psi upon dx square plus alpha square is equal to 0 has two parts. The first part of the solution is a sin alpha x and other part, second part of the solution is b cos alpha x. Okay, this a and b
A and B are constants. A and B are constants. A and B क्या है? Constants है. Alpha क्या है? Alpha. Okay, we have just defined alpha square is 2me upon h cross square. So alpha is nothing but under root 2me upon h cross square, right? So A and B are unknown constants. Alpha, we have just defined the constant term 2me upon h cross square is defined by alpha square. So value of alpha is under 2me upon h cross square. So we have defined 2me upon h cross square is alpha square. So alpha is equal to under 2me upon h cross square, where m is the mass of the particle, is the energy of the particle, h cross is a Planck constant, and x क्या है? It is the position of the particle. Particle is moving between two walls. X is equal to 0, x is equal to L, right? This is a one dimensional box. At the center of the box, x की वैल्यू कितनी होगी? L by 2. So total length of the box is L, right? So x की वैल्यू, अगर पार्टिकल ये लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे है तो x की वैल्यू होगी 0. पार्टिकल बॉक्स के बीच में है तो x की वैल्यू होगी L by 2. The particle is on the right hand side wall, then x will be L. So particle is moving between, the motion of the particle is restricted between x is equal to 0 wall and x is equal to L wall. So particle x is equal to 0 wall और x is equal to L wall के बीच में किधर भी हो सकता है, राइट? अगर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे है तो x 0 होगा, पार्टिकल सेंटर पे है तो x की वैल्यू होगी L by 2, पार्टिकल राइट हैंड साइड वॉल पे है तो x की वैल्यू होगी L. So x is between 0 to L, right? Okay, now this is the left hand side wall of the box. So at x is equal to 0 wall, the wave function of the particle is 0, because particle ये वॉल पे नहीं रह सकता, वॉल को क्रॉस करके बाहर भी नहीं जा सकता. सो वॉल पे लेफ्ट हैंड साइड वॉल एक्स इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन कितना होगा? 0. सिमिलरली राइट हैंड साइड एक्स इज इक्वल टू एल वॉल है, इधर राइट हैंड साइड वॉल पे भी पार्टिकल नहीं, उसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता. सो वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑन द राइट हैंड साइड वॉल इज 0, राइट? सो वेव फंक्शन of the particle at the left hand side wall x equal to 0 is 0, because particle cannot stay at the wall and cannot cross the wall and go outside the box, right? Okay, so these are the rigid walls. So particle wall पे नहीं रह सकता. So at the left hand side wall x equal to 0, the wave function of the particle is 0, because particle cannot be found at the wall. So at the left hand side boundary or wall x equal to 0, particle is not here, so wave function of the particle is 0, right? पार्टिकल जो पोजीशन पे रहता है इधर वेव फंक्शन इज नॉन जीरो, बट पार्टिकल जिधर नहीं जा सकता उस पर वेव फंक्शन की वैल्यू होती है 0. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वॉल x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड वॉल x इज 0. सो एट द लेफ्ट हैंड साइड वॉल x इज 0, पार्टिकल इज cannot be found on the left hand side wall x is 0. So at the left hand side wall x is 0, wave function of the particle is 0, right? पार्टिकल बॉक्स के बाहर नहीं सकता, बॉक्स के बाहर भी वेव फंक्शन 0. सिमिलरली राइट हैंड साइड वॉल एक्स एल पे भी पार्टिकल नहीं रह सकता. सो ऑन द राइट हैंड साइड वॉल एक्स एल द वेव फंक्शन इज अगेन 0. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वॉल ऑफ अ वन डायमेंशनल बॉक्स एक्स 0, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वॉल ऑफ द वन डायमेंशनल बॉक्स एक्स 0, द वेव फंक्शन इज 0, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वॉल एक्स एल द वेव फंक्शन इज 0. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वॉल एक्स 0, particle cannot be present at the wall, so wave function is 0, and on the right hand side wall x L, particle इधर भी नहीं हो सकता, so wave function of the particle is 0. So at two walls, left hand side wall x 0, wave function is 0, on the right hand side wall x L, wave function is again 0. Okay, now d square psi upon dx square plus alpha square psi d square psi upon dx square plus alpha square psi 0 is the Schrodinger equation of a particle inside the box. It is the Schrodinger equation of a particle inside the box between x equal to 0 and x equal to L wall. Its solution of this Schrodinger equation is given by two parts. A sin alpha x is the first part of the solution, B cos alpha x is the second part of the solution. I also explained A and B are unknown constants. Alpha square is defined by 2me upon h cross square is defined by alpha square. So alpha is under 2me upon h cross square. You know m is the mass of the electron or particle, is the energy of the particle. H cross is a Planck constant. And x, पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 और x वॉल के बीच में घूमता है. सो x की वैल्यू हो सकती है 0 to L के बीच में. अगर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे जाता है तो x 0 होगा, बॉक्स का सेंटर पे है तो x की वैल्यू होगी L by 2, राइट हैंड साइड वॉल पे है तो x की वैल्यू होगी. लेकिन पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेजेंट एट x इज इक्वल टू 0 वॉल. So at x equal to 0 wall, the wave function of the particle is 0. Similarly, particle cannot be present at the right hand side wall x. So at the right hand side wall x, wave function of the particle is 0. Okay. So now let us substitute these two values in the solution. Right. So d square psi upon dx square plus alpha square psi 0 is the Schrodinger equation of a particle inside the box. Box के अंदर
पार्टिकल का श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज 0 is the Schrodinger equation of a particle inside the box, and solution of Schrodinger equation inside the box is a sin alpha x plus b cos alpha x. As I told you, a and b are unknown constants. Alpha square is 2m upon h cross square, so alpha is under 2m upon h cross square, and value of x is from 0 to l. Particle x वैल्यू 0 वॉल और s l वॉल के बीच में किधर भी हो सकता है. लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे तो x की वैल्यू 0 होगी, सेंटर पे तो x की वैल्यू l/2, राइट हैंड साइड वॉल पे तो x वैल्यू l. लेकिन पार्टिकल कैन नॉट स्टे एट द वॉल x equals 0, so particle cannot stay at the left hand side wall x equals 0, so at the left hand side wall x equals 0, wave function of the particle is 0. So right, at the left hand side boundary or wall x equals 0, the wave function is 0 because particle wall पे नहीं हो सकता. So now what is the solution of Schrodinger equation? psi क्या है? a sin alpha x, right, is the first part of the solution. b cos alpha x the second part of the solution. So at the left hand side boundary or wall x equals 0, particle left hand side wall पे नहीं हो सकता, इसलिए at the left hand side wall or boundary x equals 0, the wave function of the particle is 0. Now solution of Schrodinger equation says two part, a sin alpha x plus b cos alpha x. Now at the left hand side wall x is equal to 0, at the left hand side wall x is equal to 0, particle is not present at the left hand side boundary x equals 0, so wave function of the particle at the left hand side wall x equals 0 is 0. So particle cannot be present at the left hand side wall x equals 0, so at the left hand side boundary or left hand side wall x equals 0, the particle is not there, so wave function of the particle at the left hand side boundary x equals 0 is 0. So left hand side wall x is equal to 0, the particle existing नहीं है, so wave function of the particle at the left hand side wall x equals 0 is 0. So let us put psi is 0, ये values इसमें रख देता है, psi रखते हैं 0, because I just told you that at the left hand side wall x is equal to 0, particle is not found at the left hand side wall x equals 0, so wave function of the particle at the left hand side wall x equals 0 is 0. So let us put psi is equal to 0. Let us put psi is equal to 0 at the left hand side wall. ये constant है sin, तो x कितना रखना है? 0. x 0 रखना है, psi भी 0 रखना है, तो x 0 रखेंगे तो alpha into 0 will be 0 plus b. Second part of the solution is b cos alpha x. So b cos x 0 है तो alpha into 0 will be 0. So left hand side wall x equals 0 पे particle नहीं है, तो wave function of the particle at the left hand side wall x equals 0 is 0. So I have put psi is equal to 0. a sin x is equal to 0 भी रखा है इधर, तो a sin x equal to 0 रखेंगे तो alpha into 0 will be 0 plus b cos alpha into 0 will be 0. Okay. Now what is the value of sin 0? Is 0. Sin 0 is 0. But cos 0 is 1. Right? So 0 is equal to a into 0 will be 0 plus b into cos 0 is 1. Right? It means that value of b is equal to 0. Right? So for the acceptable solution, only first part is a sin alpha x is admissible, right? But the second part b cos alpha x is not admissible in the solution because value of b is 0, right? Okay. So as I explained you the boundary condition, that at the left hand side wall x is equal to 0, the wave function of the particle is 0. So let us put wave function size is 0 at the left hand side wall x is 0. So what is the solution of Schrodinger equation? Solution of Schrodinger equation size a sin alpha has two parts. First part of the solution is a sin alpha x, second part of the solution is b cos alpha x. Now left hand side wall x is 0 पे wave function कितना है 0. So let us put wave function size is 0 at the left hand side wall x is 0. So a sin alpha x 0 रखेंगे तो a sin 0 होगा plus b cos x 0 रखेंगे तो b cos 0, right? 0 0. Now sin 0 is 0, cos 0 is 1. So 0 is equal to a into 0 will be 0, b into cos 0 की वैल्यू होगी 1. So this equation suggests that the value of constant b will be 0. So in this general solution, actually we have written two parts, a sin alpha x plus b cos alpha x. A sin alpha x is the first part of the solution, b cos alpha x is the second part of the solution, but the value of b is 0, so second term will not be there in the solution. So admissible solution inside the box can be written as a sin alpha x, b cos alpha x. So psi is equal to a sin alpha x plus, okay, value of b is 0. So let us put b is equal to 0. अगर इसमें b 0 रख देंगे हम तो 0 into cos alpha x will be 0. So admissible solution क्या होगा? a sin alpha x. Question 3.
So actually solution has two parts. First part of the solution was a sin alpha x plus the second part of the solution was b cos alpha x. But we have seen that value of constant b is 0. So अगर आप b की वैल्यू रखते हैं सॉल्यूशन में तो द एडमिसिबल और एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स इज a sin alpha x plus b cos alpha x. Now value of b is 0. So size a sin alpha x, अगर आप b 0 रखते हैं तो सेकंड टर्म विल बी 0. सेकंड टर्म 0 हो गया. तो एडमिसिबल और एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन साइड में फर्स्ट पार्ट ही बचा a sin alpha x. सेकंड पार्ट इज नॉट देयर बिकॉज वैल्यू ऑफ b इज 0. अगर b की वैल्यू 0 है तो सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन b cos alpha x भी 0 हो जाएगा. सो एक्सेप्टेबल और एडमिसिबल सॉल्यूशन इनसाइड द बॉक्स हैज ओनली वन पार्ट a sin alpha x. द सेकंड पार्ट b cos alpha x इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज b 0 रखेंगे आप तो सेकंड पार्ट हो जाएगा 0. ओके, नाउ let us see what happens on the right hand side boundary. अभी psi की वैल्यू हमको क्या मिली a sin alpha x, right? So now the admissible or acceptable solution of the Schrodinger equation inside the box has only one part a sin alpha x. The second part of the solution b cos alpha x is 0 because constant b is 0, right? Now let us see what happens on the right hand side boundary. On the right hand side boundary x is equal to l, the wave function is 0. On the right hand side boundary x is equal to l, the wave function is 0. So दोनों बॉल पे wave function 0. Left hand side ball x value 0, left hand side ball x value 0, particle is not there, so wave function is 0. Similarly on the right hand side boundary or right hand side ball x value l, the particle is not existing on the right hand side ball, so on the right hand side boundary or ball x value l, the wave function is 0. Okay, so on the right hand side boundary x is equal to l, right? The wave function is 0. So at the right hand side boundary x will l, the wave function is 0, right? Okay, now let us put x is equal to l in this equation. So psi is equal to a sin alpha, and on the right hand side wall x की वैल्यू कितनी है? l है, right? Okay, now मैंने बताया आपको दो बाउंड्री पे, on the left hand side boundary x is equal to 0, wave function is 0. And on the right hand side wall x will l, the wave function is 0. On the left hand side boundary x will 0, wave function is 0 because particle is not there. And on the right hand side wall or right hand side boundary x is equal to l, wave function is 0. So left hand side boundary x will 0 पे particle नहीं तो wave function 0 होगा. Right hand side boundary wall x will l पे भी particle नहीं तो wave function 0 होगा. तो x is equal l रखना है और x is equal l पे wave function कितना है? 0. तो मैंने x की वैल्यू रख दी l. So now my solution becomes psi is equal to a sin alpha x. On the right hand side wall x की वैल्यू है l, so psi is equal to a sin alpha x. But right hand side में x पे वेव फंक्शन कितना है? 0. So इधर लिखता हूँ 0 is equal to a sin alpha x, right? Okay. So at the right hand side boundary or right hand side wall, on the right hand side boundary or right hand side wall x will l, particle is not there, particle is not existing, and at the right hand side wall x will l, so wave function of the particle at the right hand side boundary x will l is 0. So मैंने psi की वैल्यू रख दिया 0, a sin alpha और x की वैल्यू रखी l. So psi is equal to a sin alpha. अगर right hand side boundary के लिए left hand side boundary के लिए x 0 है, right hand side boundary के लिए x की वैल्यू l है, तो psi is equal to a sin alpha. Now right hand side boundary x की वैल्यू पे particle नहीं है तो wave function कितना होगा? 0. So I have put wave function psi is equal to 0. At the right hand side boundary x will l, so a sin alpha l is equal to 0. This means अभी a 0 नहीं है. If a is not equal to 0, then sin alpha l is equal to 0. Right? Equation number 4. Right? So at the right hand side wall or boundary x is equal to l, wave function of the particle is 0. So at the right hand side boundary x will l, particle is not existing, so wave function of the particle is 0. So psi मैंने रखा 0, a sin alpha. किधर psi 0 है? x is l पे, तो x की वैल्यू रखी मैंने l. तो wave function है 0, a sin alpha. x is equal to l. right hand side boundary x, right hand side boundary x l पे wave function 0 है, तो wave function मैंने रखा 0 और a sin alpha. और right hand side boundary के लिए x की वैल्यू कितनी है? l. So right hand side boundary x is l, the wave function is 0. So I have put the wave function psi is equal to 0. A sin alpha at the right hand side boundary x is equal to l. So a sin alpha l is equal to 0. Now a is not equal to 0. अगर a 0 नहीं है तो sin alpha l will be 0. Sin alpha l होगा 0. Now according to mathematics, you know very well that sin pi is equal to 0. आपको मालूम है sin pi की वैल्यू है 0. sin 2 pi की वैल्यू भी होगी 0.
साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होगी. In general, you can say sin n pi is equal to 0. Right? We're comparing 4 and 5. Comparing equation 4 and equation 5. Okay, ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हो. साइन अल्फा एल इज इक्वल टू 0, राइट. एंड मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई इज 0, साइन 3 पाई इज 0, साइन एन पाई 0. दोनों को कंपेयर करते हो. अल्फा एल की वैल्यू मिलेगी एन पाई. अल्फा एल इज इक्वल क्या मिलेगा हमको? एन पाई, राइट. सो द admissible or acceptable solution of the Schrodinger equation is psi is equal to a sin alpha x. Okay, now on the right hand side wall x to l, wave function of the particle. At the right hand side wall or boundary x to l, wave function of the particle is 0. So मैंने right hand side boundary पे psi की वैल्यू रखी 0, a sin alpha, और right hand side wall के लिए x की वैल्यू रखी l. Now a is not equal to 0, so sin alpha l must be equal to 0. Okay, now according to mathematics, sin pi is 0, sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0, sin n pi is equal to 0. If you compare equation 4 and 5, then you will get alpha l is equal to n pi. Alpha l is equal to n pi. So from this equation, the value of alpha is n pi upon l. तो ये इक्वेशन पर से अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी? n pi by l. ओके, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं. स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे क्या होगा? अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट. सो दोनों इफ यू कंपेयर, साइन अल्फा इज 0 मिलता है हमको बाउंड्री कंडीशन से, हमको मिलता है साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑन द at the right hand side wall or boundary x, on the right hand side of the wall or boundary x l, the wave function of the particle is 0. so मैंने साइड लिखा 0, a sin अल्फा. कौन सी बाउंड्री पे? राइट हैंड साइड बाउंड्री x l पे वेव फंक्शन 0 है, तो x बराबर l पे वेव फंक्शन मैंने रख दिया 0. now a is not equal to 0, so sin alpha l is 0. now according to mathematics, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin n pi is 0. अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो अल्फा l is equal to n pi. सो वैल्यू ऑफ अल्फा वी गेट n pi अपॉन l. चलो एक क्वेश्चन का स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर l स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड डिफाइंड 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू l स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर, राइट. सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर इज 2me. वी हैव डिफाइंड दिस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. सो लेट अस पुट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज डिफाइंड बाय अल्फा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इधर रखते हैं. वी हैव डिफाइंड 2me upon h cross square is equal to alpha square. So let us put the value of alpha square is 2me upon h cross square into l square is n square by square. So हमको एनर्जी निकालना है पार्टिकल की, तो एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? n स्क्वायर पाई स्क्वायर. h क्रॉस स्क्वायर चला जाएगा राइट साइड न्यूमरेटर पे, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l square, right. So this equation gives the energy eigenvalues of the particle inside the box. So this equation gives equation 6. This equation gives energy eigenvalues. This equation gives energy eigenvalues of particle inside the box. तो बॉक्स के अंदर जब पार्टिकल होता है, जब आप क्लासरूम के अंदर होते हैं, सिमिलरली जब पार्टिकल ये बॉक्स के अंदर होता है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर होता है, तब उसकी एनर्जी वैल्यूज कितनी है? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म. व्हाट इज En? En is the energy of the particle inside the box. En is the energy eigenvalues of the particle inside the box between x0 and x0l के बीच में जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितना है? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर. सो En इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स. जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तब उसकी एनर्जी कितनी मिलती है? En इज इक्वल n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, राइट. n क्या है? इंटीजर. n की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट. pi you know very well, 3.14, that is constant term. h cross is h upon 2 pi, it is again a constant term. What is m? Mass of the particle. And what is l? It is a length of the box.
So energy eigenvalues of the particle is n square pi square h plus 4 upon 2m square. Okay, our aim was this. क्या लिखा है? Our aim is this: obtain energy eigenvalues and wave function of a particle inside the one-dimensional box of length. So obtain the energy eigenvalues of the particle and wave function of the particle which is inside the one-dimensional box of length. तो one-dimensional box के अंदर जो particle है उसकी energy eigenvalues हमको कितनी मिली? तो उसकी energy eigenvalues हमको मिली n square pi square h plus square upon 2ml square. So En is equal to n square pi square h plus square upon 2ml square gives the energy eigenvalues of the particle inside the box. n integer है 1, 2, 3 and so on. Pi constant है 3.14. h plus is a Planck constant है. m is the mass of the particle. l is the length of the box. चलो अभी n01 को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, n02 एक्साइटेड स्टेट, 3 वाला भी एक्साइटेड स्टेट है. तो अलग अलग स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती जरा लिखते हैं. So energy eigenvalues of the particle inside the box, we have just obtained the equation n square pi square h cross square upon 2ml square. So energy eigenvalues of the particle inside the box is n square pi square h cross square upon 2ml square. I have shown some energy levels of the particle. n is equal to 1 energy level को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? तो इसमें n1 रख के ऑब्टेन करता है. सो इन द ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E1 इज इक्वल टू n1 रखेंगे. तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 इंटू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर. n इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. n इज इक्वल टू 3 को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट. Right? So ground state n is equal to 1. When particle is in the ground state n is equal to 1, the energy eigenvalues of the particle inside the box is 1 square into pi square h cross square upon 2ml square. When particle in the level n is equal to 2, which is called first excited state, n is equal to 2 में particle है, तो उसकी energy क्या होगी? रखो n is equal to 2 इधर. तो energy of the particle in the first excited state n is equal to 2 will be 2 का square कितना होगा? 4 pi square h cross square upon 2ml square. Now this pi square h cross square upon 2ml square is E1. So n is equal to 2 state में particle की energy कितनी होगी? 4E1. Okay. So the energy of the particle in the first excited state n is equal to 2 is 4 times. Okay. Energy eigenvalues of the particle. Energy eigenvalues of the particle inside the box in the energy level n is equal to first excited state is 4 times the energy of the particle in the ground state. अगर ground state में particle की energy E1 है तो n is equal to first excitation of particle energy कितनी है? 4 times greater than the E1. Okay. Similarly, in the second excitation n equal to 3, the energy eigenvalues of the particle E3 will be, इसमें 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 pi square h cross square upon 2ml square. It is nothing but 9E1. So in the ground state n is equal to 1, the energy of the particle inside the box is 1 square pi square h cross square upon 2ml square. In the first excited state n is equal to 2, the energy of the particle E2 is 2 का स्क्वायर होगा 4 pi square h cross square upon 2ml square. It is 4 times greater than E1. And in the second excited state n is equal to 3, the energy of the particle is 3 square means 9 pi square h cross square upon 2ml square. It is 9 times greater than E1. Okay. तो अब इधर से suppose the energy of the particle in the ground state is 1 electron volt as for example. 1 electron volt है. If the energy of the particle in the ground state n is equal to 1 is 1 electron volt, then what will be the energy of the particle in the first excited n is equal to 4 times greater than E1. So 4 into 1, that is 4 eV. Right? And the energy of the particle in the second excited n 3 is 9 times E1. So 9 into 1 eV, that is 9 eV. So अगर the energy of the particle in the ground state n equal to 1 is 1 eV, then energy of the particle in the first excitation n equal to is 4 times greater than E1. So 4 into 1 will be 4 eV. And energy of the particle in the second excited n equal to 3 is 9 times greater than E1. So 9 into 1 will be 9 eV. तो आपको एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि अगर ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी 1 eV है तो व्हाट विल बी एनर्जी इन द लेवल n equal to 4 eV. व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द लेवल n equal to 3 9 eV. उल्टा भी दे सकते हैं आपको. If the energy of the particle in the state n equal to 3 is 9 eV,
if the energy of the particle inside the one dimensional box in the energy level in 3 is 9 eV, what will be the energy of the particle in the ground state? तो 9 eV को आपको 9 से डिवाइड करना होगा तो होगा 1 eV, right? Okay. So in the ground state energy level 1, the energy of the particle is 1 pi square h cross 4 upon 2 ml square. In the first excited energy level 2, the energy of the particle is 2 square means 4 pi square h cross 4 upon 2 ml square. It is 4 times greater than E1. And energy of the particle in the second excited state energy 3 is 9 times greater than E1. So 9 into 1, 9 eV, right? Okay. Now let us obtain the wave function of the particle inside the box. Okay. Now wave function का equation क्या था? A sin alpha x plus b cos alpha x, right? So wave function psi of the particle inside the box has two parts, a sin alpha x plus b cos alpha, but b 0 है, b की वैल्यू 0 है, तो a सेकंड टर्म नहीं आएगा, तो एक्सेप्टेबल और एडमिसिबल वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज a sin alpha x, a sin alpha x, because b is 0, we have just obtained here. अगर b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, तो b cos alpha x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. So admissible or acceptable solution of the Schrodinger equation inside the box is a sin alpha x plus b cos alpha x is 0, right? Because b is 0. Okay. तो अभी अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू हमने ऑब्टेन की है. देखो इधर हमको मिला था साइन अल्फा एल इज 0, साइन एन पाई इज 0. So sin alpha L, because at the boundary x is equal to L, at the boundary x equal to L, the wave function of the particle is 0. So at the boundary, right hand side boundary x equal to L, okay, wave function of the particle is 0. So a sin alpha L is equal to 0. So sin alpha L is 0. मैथमेटिक्स में sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin n pi is 0. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो alpha L is equal to n pi. If alpha L is equal to n pi, then what is the value of alpha? N pi by L. Where L is the length of the box. So let us put the value of alpha is equal to n pi by L. Putting value of alpha n pi by L. So psi is equal to a as it is sin alpha की वैल्यू हमको मिली n pi by L into x. Okay. So this is the wave function of the particle inside the box. This is the wave function of particle inside one dimensional box. लेकिन इसमें a is unknown constant, right? तो ये unknown constant की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करना होगा, right? So to find, okay, so we have obtained two equations. So energy values of the particle inside the box is n square pi square h square over 2 m square. तो बॉक्स के अंदर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? n square pi square h square upon 2 ml square. And wave function of the particle inside the box is a sin alpha x. b cos alpha x is 0 because b is 0 है तो b cos alpha x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. So wave function of the particle inside the box is a sin alpha x. अल्फा की वैल्यू हमने कितनी ऑब्टेन की है? sin alpha l is 0, sin n pi is 0. So alpha l is n pi. So alpha की वैल्यू है n pi by l. So let us put the value of alpha n pi by l. So wave function of the particle inside the box is a sin n pi x by l. So energy of the particle, energy eigenvalues of the particle inside the box is n square pi square h square upon 2 ml square. And wave function of the particle inside the box is a sin n pi x by l. x तो आपको मालूम है कि x 0 और l के बीच में है. x इक्वल 0 पे लेफ्ट हैंड साइड वॉल है, x इक्वल टू l पे राइट हैंड साइड बाउंड्री वॉल है, और पार्टिकल ये दोनों वॉल के बीच में है. सो x की वैल्यू 0 और l के बीच में है. सो वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 0 टू l बिकॉज पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, मीन्स पार्टिकल मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन टू वॉल्स x इज 0 एंड x l. तो x की वैल्यू होगी 0 और l के बीच में. सेंटर पे x की वैल्यू कितनी होगी? l by 2. सो साइज a sin alpha is n pi by l. x is the wave function of the particle inside the box. Okay. Now ये वेव फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन करना होगा और a की वैल्यू निकालनी होगा. दिस इज अ वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स बट इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड. So we have to use the normalization condition, right? So according to normalization condition, norm of psi
साई का नाम कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर dx, फॉर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन द नॉर्म इज ऑलवेज 1 और x की वैल्यू हम लेंगे 0 और l के बीच में. सो आई एम यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, norm of wave function, normalized wave function is always 1. so norm of wave function is defined by integration of psi square dx. अब wave function से का स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं आपको मिलता है नॉर्म, बट नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए नॉर्म की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए 1. so according to normalization condition the norm of wave function psi defined by integral psi square dx from 0 to l must be equal to 1. for a normalized wave function the value of norm must be equal to 1. okay, चलो इसमें psi की वैल्यू रख देते हैं. now psi क्या है हमारा, देखो psi is equal to wave function से कितना है a sin n pi x by l. psi कितना है a sin n pi x by l. तो psi की वैल्यू इसमें रख देते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ psi, what is the wave function of the particle inside the box? Wave function of the particle inside the box is a sin n pi x by l. so let us put the wave function of the particle inside the box. Wave function of the particle inside the box is a sin alpha की वैल्यू कितनी n pi by l into x. उसका करना है स्क्वायर. okay, is equal to, for a normalized wave function norm must be equal to 1. so according to normalization condition, norm of psi defined by integral psi square dx from 0 to l must be equal to 1 because the norm of a normalized wave function must be equal to 1. जो वेव फंक्शन का नॉर्म 1 होता है उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. ओके, नाउ द वेव फंक्शन psi of the particle inside the box is a sin n pi x by l. so let us put wave function of the particle inside the box is a sin n pi x by l. उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है a sin n pi x by l का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करना है 0 to l के बीच में, एंड द नॉर्म मस्ट बी इक्वल टू 1. चलो अभी तो बहुत सिंपल है. एग्जांपल हो गया, एक का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ sin n pi x by l का स्क्वायर कितना होगा sin स्क्वायर n pi x by l dx is equal to 1 from 0 to l, right? okay, because the length of the box is l, so left hand side boundary is x equal to 0 and right hand side boundary is x equal to l. so limit of one dimensional box will be 0 to l. तो a का स्क्वायर मैंने किया a स्क्वायर sin स्क्वायर a sin n pi x by l का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर n pi x by